Is there some secret that you have to sit there only? All right, we'll start. Very good afternoon, guys. So today you have got an excellent opportunity to meet a person who was sitting just like you in the same batch that we have designed called OGP. That is the offline guidance program. The only thing is he was an online candidate, but the program was the same. Okay. So today we will introduce you to Tejas. He is All India rank 243. His optional is PSIR. He has cracked this exam in his second attempt. Okay. A very beautiful thing about his journey is, though he wanted to pursue civil services from a very young age, he was also having one more commitment, that he is an international athlete. He is a shooter by profession and he has been All India rank 4. He has participated in Munich World Cup and Beijing World Cup, and he was also a Paris Olympic probable. Okay, so he was completely engulfed in this particular profession that he couldn't pursue his civil services. So there was COVID pandemic. That COVID pandemic brought a disruption to this journey. That gave him an opportunity to pursue his dream that had taken a backstage. Now the beautiful thing is, in that limited time period, which gave him an opportunity in a way of COVID pandemic, he was able to study, he was able to achieve his ambition, and today he's cracked this, this exam to get that All India rank 243. So please give him a very big round of applause. Tejas K. Ma'am, yeah, yes. Tejas, please accept our very small token of gratitude for coming today. And please make sure that you get the best use of his wisdom in this journey. Okay, he is also started like you only. He has also attended the program. Whatever smaller silly doubts that you have, don't think that it is small or silly. Ask him very frankly. It can be any part. Yeah, please. It can be any part. It can be optional. It can be GS. It can be discipline. Whatever it is, please don't mind asking him. Okay. Thank you so much, Tejas. Okay. All right. So, as I told you, see, everyone will get that short window of opportunity. All right. There are two groups of people who will make use of it and who will find excuses telling that it is very short. Okay. You should, and it is always up to you to land where you are, and you can land where you are if you believe in the process. And I believe he knows the process very well. The process is very simple. Whatever he being an international athlete, he would have developed that discipline and that focus. Okay. Once you develop the discipline and that focus in one process, using the same process in your preparation also can help you get through. You're understanding this? So always believe in the process, and with that, I'll give the stage to Tejas, and it's up to you, Tejas. All the best. And please make good use of it, guys. Thank you. Audible? Thank you, Sudeep sir, for that kind introduction. So let me just start by thanking Insights as an institution. So I started my coaching journey here with the OGP classes, online classes, and then Vinay sir has been a constant support through my journey. So from the time I started studying, so when I was literally a zero in UPSC and I used to write very dumb essays and things that I myself, if I read today, I feel like, was it me that who wrote that essays? From then he's been a constant support, and whenever I visit him, he always welcomes with a smiling face. And I think what Vinay sir offers here is more than that technical things about essay, how to write. Above all that, I think he just is a sorted person. So once you just visit him and go out, you whatever things will be running your head, 100 things might be going on, but you yourself will again become a sorted person. And he vibrates that aura and energy, which is absolutely necessary for the aspirants. So thank you, Insights, and especially to Vinay sir. So let me just start by asking you guys, like, how many days has it been since your classes have started? 3 months. Okay. So how many subjects have you finished? 2. Polity and
Okay. 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 So how do you want this session to go? Like, do you want from scratch? You want to know about my sources, how okay, micro, yeah, I've got my notes also to share with you. I'll do that. And you want to know about my sources for all the subjects and all that? Journey, yes. And okay, fine, we'll start then. So the basic things that I was asked to cover and I think is very important is one, how to make your fundamentals strong. So after this, I have about 3 points. One is making the fundamental strongs, then the utilizing classes and tests, then how to bring about focus and discipline in your preparation. And I feel that it would be best if you have some notes to take down. Even I have sat in a lot of topper session like this, and most of the time I have not taken notes and I would have forgotten what I've listened to after 2 days. So like whatever you feel important, you can just make a note of it. And whatever strategy that I have been telling is something that worked for me. So depending on the person, it might be different. For example, I thought online notes is best for me. For somebody else, writing in a sheet of paper will be better. So it's all up to you guys. But the fundamentals I think will be almost the same. So what exactly is fundamentals in UPSC? Like, can anybody guess? Try to answer. Okay. Then, with respect to knowledge, can somebody guess? Yeah. So basically what fundamentals is that those things which you have studied and which you must not forget. And I'm not saying very specific points that you should be remembering. If I ask you what is Article 312, not like you all should be answering it now. But the overall, it should be like a story in your head. The whole polity topic, whole history. So you should be having fair idea of everything what's happening within the syllabus. So for that, the basic fundamentals where you can get this knowledge is from the NCRTs. And don't run behind having multiple NCRTs for the same subject. Old NCRT, new NCRT, Tamil Nadu NCRT. So don't do that. So just stick with one. So what I did was, I'll start from history. What were the basic books that I read? Coming to modern history, I use that Bipin Chandra red color book. I think that's the old NCRTs. I use that and haven't seen the new NCRTs even once. I haven't even flipped through their titles also. So almost the content will be the same, just the way in which they have told things will be different. And don't run behind multiple sources for the same things that you are going to study. And again, for ancient and medieval, I used the old NCRTs itself. The one is yellow color, the other I don't know which color. Medieval I don't know. So I used them. And for science and tech, it was mostly my class notes. And I'll show you my notes as we go through the session. So I'll show you about that. And science and tech itself, there is a lot of facts which is there in science and tech. And there is 2 options for you. One is to keep running behind facts, other is to make the fundamentals strong in science and tech also. So what do I mean by making fundamentals strong in science and tech? Suppose you are reading something about some space mission and it is telling it is going to the geostationary orbit. So here you just have to not know that something is going to geostationary orbit. You should be knowing where is the geostationary orbit and why exactly we place it there and how far is the distance from here and what is the difference in latency if we place it in a LEO versus a GEO. So all these things are the things which are behind that facts. So these fundamentals which I talk about, right, if those are strong, tomorrow if you get some other question, some other facts, but you will be able to answer that because you will be knowing the background of it. So if there is that Cas9 gene editing tool. So if you just know, mugged up few things and gone, when the question comes, they are not going to ask direct questions in prelims. It's always going to be something related to the basic things. And prelims, how it is like, you need to just, if you are eliminating even 2 options, you are still left with a 50% chance of getting something right. And I didn't follow any textbook or such. I think the class science and tech sessions which happen in Insights is also quite good.
and for the basics they will be good enough. And current affairs, again I'll go about how we can go about it. And for environment, I did Vajiram's yellow book, and again current affairs. And geography, I did Vajiram notes, and Vajiram they give that yellow book is there. So 2 yellow books are there, I did that. And for polity, I did the class notes. I think Manjunath sir is just amazing. So his class notes, and Lakshmikant is the base. So when I talk about fundamentals, right, this Lakshmikant itself is the fundamental. And within Lakshmikant, you should be very thorough. And minimum, I would tell you, before going for prelims hall, you must be revising it minimum 5 times before your first prelims. And it is very much doable. Only the first time that you are reading it, you will feel like it is taking forever to complete the chapter. So how that revision itself of this fundamental book should go is, so the first time that you visit that book, maybe it will take you 15 days. And you will make like chapter wise things that you have to do for 15 days. The second time you do, it would ideally take about 1/3 of the time that you have taken the first time. And it will be happening like that. And before prelims, just like 4 days before prelims, when you have to read everything together, almost all the notes that you have made, you'll have to, I'm not saying read, that word to word you should be reading, but you should be going through the whole book, like how you've seen that robot movie, how Rajnikant does. So you should be running through everything what's there in that book in a very short period of time. That happens when you have done multiple revisions, 3-4 revisions before that day, and the 5th revision will be easy. You'll have to just go and everything keeps popping up in your mind. And coming to economy, again class notes is good. And economy, the questions that we are asked is mostly going to even the current affairs is going to be linked with static. So if you have, again, you're very strong in this, then economy is going to be easy. Next I'll come to utilizations and tests. Here I think in Insights they have a very nice way of working, in the sense they take the class, then I think online you go, you get 2 questions, right? 2 mains questions and a few PYQs. Those are the best things that you can do to revise. And at this stage of your preparation, so I actually divide the whole preparation into 3 phases. One is whenever you join your classes. When did you join? Jan? Okay, from Jan till the next Jan, that is about 4-5 months before prelims. This is the stage of knowledge acquisition. That time you shouldn't worry too much about what marks you are getting in the test series that you solve, and you shouldn't be judging yourself. All that you should be looking at is, if I'm just becoming a knowledgeable person from what I was yesterday. That's the only thing that should be focusing on, and multiple revisions, as I said. And the second phase is from Jan to June till the exams. And if you feel that your prelims answers and all you're getting fine, then you can take that second phase from February onwards. And this phase, what I call is skill building. So prelims, it's not about how much you have learned, how many books you have read, how many times you have revised. End of the day, what is going to matter is your skill. It is just like how playing cricket is a skill, solving questions in the prelims paper is a skill. I'll come to that later. Then the third phase is the pre-interview phase, pre-mains phase. I'll revisit that later again. Yes, and the test, irrespective of if you know things or not, you should be giving the test, because when you go to the final examination hall also, even this year when I went, if I have to talk about GS2, I maybe 6-7 questions was something that I was coming to see for the first time in my life. But still I was able to write it decently because it had become a habit. Here it's all about how you condition your mind. If you are going to condition your mind to see questions that you have already done, then it's not going to work, because you are not going to see those questions. What you have to condition your mind is for the uncertainties. Uncertainty is the only certainty in this examination, and it is not a bad thing. If you develop that mindset and the conditioning right, it becomes much easier to be in that in those situations. So as I said, so irrespective of the level of preparation in your test, so that class you have slept and you have not listened to your teacher, but still the evening whatever test they are going to ask, you must go and attend. This, what it does is, it enables your brain to think. So even by having little information about something, you will be able to come up with answers, and that is
one of the key qualities which is required in order to write good answers in mains. Then coming to discipline and focus. So this is something that the institute gave, that these three things are the important things. So focus and discipline, it's a characteristic trait. So you just can't not be disciplined for 10 months in your preparation. Then one fine day you wake up 60 days before the exam and feel I will be disciplined for 60 days. Even if that doesn't happen on the examination day, you'll wake up and say this day I will be disciplined. So it's not going to happen. So this is something that you have to build brick by brick through your preparation journey. And this is something which will spill over into the kind of answers, kind of questions that you are going to answer in prelims, everything in the examination day. So as I said, you got to have a strong, very strong routine. And generally how I used to start my day was with physical exercises. And one of my coaches has told about the 3-hour rule. As soon as you wake up, the first 3 hours of your day, whatever you do should be very strict. In the sense, you should be, like, I can talk about what I did. I used to start with either yoga, meditation, I used to play badminton. So some sort of physical activity, and I used to do meditation. So what that does is, it brings sort of a certainty into your day. The previous day you would have studied a lot of things, wouldn't have understood anything, and would have slept with a lot of regret. Morning again you wake up, you immediately wake up and pick up the same book, the same cycle repeats that day, until you come out of that cycle you are gone. So the best way to start your day is to restart your day, and the best thing to do is physical fitness. And after that, I would highly recommend that you guys don't use your phones for at least the first 3 hours of your day, and nothing is going to happen even if you don't see your phone. Even if you don't see for the whole day, nothing is going to happen. It's just that perception that you have that you want to be going back to your phone, that somebody has messaged. Some friend request that I have sent might be accepted. Let me go stalk their profile. So for the 3 hours, if you remain disciplined, right? So your brain gets to know what is important, what is not important throughout the day. And when you pick up your phone in the middle also, you won't start spending too much time. Because you would have started day on a high, and you are proud of yourself about whatever you have done in the first 3 hours. And generally it will be a good day going about that. And what I see is when the study time that you keep for yourself, right? It might be 6 hours, 8 hours, depending on the situation that you are in. You must be very strict. People should be indeed scared of coming and talking to you in the library, and you should emanate that vibe. Once you talk to 2 people in the library, then 2 more people join, 3 more people join, and eventually it will become a 10-member gang. Then more than studies, you will do other things, and I don't think that is not for that you guys are here. And you need to be little selfish also in your preparation. You can't feel like that fellow is calling me for a tea. If I don't go, he will feel bad. Tomorrow he won't come with me for the tea. Then I will have to go alone. So all these insecurities, you come out of it. And that officer-like qualities which is necessary, I don't think it is tested in the exam. This is something that you have to develop and show within yourself. What is more important is the self-image that you guys have. So if you feel that you are a champion, you will be a champion. Even if you don't end up with an Olympic medal, if you are there with that Olympic mindset, wherever you go, you will be able to live like a champion and think like a champion. And once it becomes your thinking process, so whatever this, my schedule and my what to study, all that doesn't even matter then, if your mindset is in that direction. And I believe anybody and everybody can crack this examination, provided they put the necessary amount of hard work and the smart work. Smart work, why I say, is there is a lot to study in this exam, and if you get little deviated also, you will be ending up reading which is not at all necessary. So smartness, from where does it come from? Your best friends in this whole journey is not your T friends, but your syllabus and the PYQs. And there is no number of times that I have to tell that you have to read the PYQs. As many number of times that you want to read, you have to read. And it should be clear. GS1 alli idinne keltare. Prelims alli this will come. Prelims alli internal security won't come.
So that mind map you need to have of the syllabus. So if I just pick somebody and I ask what's the syllabus, fairly you should be able to tell. So that kind of ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೋಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದಾಗಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PYQs ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, PYQs ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ಜಾನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಥರೋ. ನೀವು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ದಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಕಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಬೈ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PYQs. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ PYQ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಬರೀ 5 years PYQs ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೋ UPSCದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5 years CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಯೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CAPF ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ದು ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ UPSC ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಈ PYQs ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 months ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಈ PYQs ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ರಿಪೋ ರೇಟು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ರಿಪೋ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಥೀಮ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾನು ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ UPSC ಬಿಟ್ಟು, ಆ UPSC ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಥೀಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ on those aspects which are asked in the PYQ. And it is highly, and considering the question paper that we are getting now, the only guarantee that you have which you know that you can answer is the static portion only, because current affairs ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಯು ದಟ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕಾನಮಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ best bets that you can put. And when you're studying also, you need to make a priority as to these subjects which I said alla, these 5 subjects, and modern history also to an extent. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವನ್ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್. ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಫೈನ್ ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್, ಇವನ್ ಯೋರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈ for the work that you put in. That input in output ratio should be high. So for that and analyzing the PYQs, suppose they have asked a question and there are 4 options in that. Where is this question could be like which is the longest river in the world anta simple question ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಲು, ಅಮೆಝಾನು, ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ you know the answer, don't know the answer, you answer it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you need to go and you have to look at the 3 other options. Where is Brahmaputra located, where is Ganga located, and other ಸುತ್ತಮುತ್ತ what is happening. And last year prelims also similar skills were, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be easy, because in Africa some wars were going on and they didn't ask about which civil war is happening, but they asked about those countries and which river is flowing through it. So ನೀವು ಅದನ್ನು, so whenever you are going through these PYQs you need to have curiosity. It's not only with respect to PYQs, with respect to reading newspaper, your static portion, anything, you should be having a lot of curiosity. If this is happening, why not this? Even mains answer alli ನೀವು analyze ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, I'll go about how to analyze the mains answers later. So when you have that curiosity, right, you will be thinking in that examiner's mindset. And UPSC mostly it's about if you are able to gauge what the examiner wants to ask better than the others. That is it. Simple funda it is. And for that
for you to be able to do that, you need to be having this curiosity. Adadmele this Google chat GPT must be your best friends. Any question you have to be going back and puts Google ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಗೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ನೋಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ 1/3 ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಎಂಟಿ, and in that if you want to put things, put it there in the notes itself, because before mains you'll have 2-3 hours, that's it, to revise full GS1. And GS1 society, history, geography, it is impossible if you have 2-3 books. So you need to condense your resources and maximize the output from the resources. So ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ how you divide your day, that plays a very important role. So how I used to do, I could do newspapers, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ I used to take about 1.5 hours. Starting ಅಲ್ಲಿ obviously it will take time. I used to take 3 hours also in the beginning. So how many hours you guys are taking now? 2 hours. Okay, great. In 10-15 days will be 1.5 hours, don't worry. So ಅದನ್ನ ನೀವು newspaper, follow any one newspaper, don't keep multiple newspapers. And in that editorial page is very important. And ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can do that online, ಬೈಜೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೀಡ್. ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋ ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್, ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ದೇ ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. So you need to do that. And with respect to dividing your day, so my 2 hours used to go for current affairs, and when I had classes, so almost 3 hours classes ಹೋಗುತ್ತೆ. and class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 45 minutes ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ರಿವಿಷನ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅಗೇನ್ 2 hours. Mostly it will be static stuff only, because you are in that phase of the preparation now. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಒನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅವರು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಅವರು, ಸೊ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ರಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಒನ್ ಪೇಜ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ. So I spoke about prelims ಅಲ್ಲಿ how to make the previous year's question paper analysis. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ದಟ್ FOMO is there, that they have to do some monthly magazine ಅಂತ. I didn't do any monthly magazine. What I did was I used to do my newspapers well, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಿಸ್. ಎಷ್ಟು 600 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ವಿಷನ್ದು ಆ ಮಂತ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 120 ಪೇಜು, ಅದಕ್ಕೊಂದು 5 ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. And that is natural to happen, because there you are just trying to mug up things. So ಈ ನೀವು MCQ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಪ್ಲೆಜರಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಡೂ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. So as I said, it's about building skill, prelims. What I said, that skill building phase from February to ನಿಮ್ಮ prelims exam ಅಲ್ಲ, you must be solving maximum number of questions. ಆ maximum ಎಷ್ಟು, minimum ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ I would say 200 questions per day that you are doing daily for about 4 months time. So if you are doing that, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಈ ಮಂತ್ಲಿ ಕ್ವಿಸ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ you need to be revising ಅಂದ್ರೆ you will be doing almost 15,000 questions for GS. 15,000 questions ಮಾಡಿ ನೀವು GS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.
because you would have done a lot of questions, and you won't even be getting questions from the 15,000, let's assume, but you will be having that confidence and that skill to solve those questions even in the things where you have no clue about. So you need to do that with respect to prelims preparation. Anybody has any doubts till now about prelims or whatever that I've told till now? No. So this can mean two things, that I have told everything nicely or nobody has understood anything. Yeah. Yes. Yes. Yeah. So her question is, should we do the monthly current affairs? And even if we do, we are forgetting things because we don't have the fundamentals to understand them. Is it right? So that is why I said that I didn't do that monthly magazine. So I tried 1 month, I tried. 2 months only I tried. So ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So I stopped doing them. But instead I used to put the same time on my, so that doesn't mean that same ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನನಗೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ರೊಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡೈಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್, from everywhere they put, I think about 20 questions ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ on the website inside. So if you solve that, it is very good for your prelims, the MCQs which I said. And there is, see, you need to have knowledge, and nobody cares from where you have got that knowledge, whether you are getting from the current affairs magazine or if you are getting from the MCQs that you are solving. So my method was getting it from the MCQs, because as I said ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, then immediately you will know where you have gone wrong, and you'll be reading the solutions and you'll be understanding it again. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಡನ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಹಾ ಹಾ Yeah. How do you do that? So once your basic preparation is done, how the prelims games irutte andre, out of the 100 questions only about 35 to 40 you will have absolute knowledge. So ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬುಕ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಚಿ ಮುರ್ಚಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಈ 35 to 40 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು 90% ಮೇಲಿರಬೇಕು in terms of getting those answers right. So 40 ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 37 ಇಂದ 38 should be right, and it is easy to do. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ 35-40 ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ 30-35, ಬಟ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. And making things right in current affairs where you don't know from where questions have come, it is difficult. So what I said, classroom, NCRTs and yado nimma standard books, so that should be your bible tarane, adan you should consider. And then multiple revisions madadu, that's why I am repeating this so many times, so that it goes into your heads and you don't run behind current affairs, more content. No, it doesn't work. Like, do you have anything else to add? Okay. So NCRT, ನೀವು 6th ಇಂದ you pick up the social sciences NCRT, geography, history, economy I think different ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬರೀ 11th and 12th. ಹಾ, ಸೊ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ
ಜನರಲಿ ಆ NCERTs 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ 11th and 12th NCERT ಓದಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ 6th and 10th ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫೈನ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು 11th and 12th ಓನ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್. 10th ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ತರ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ 11th and 12th ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ NCERT ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯುಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಏನೇನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯು ಆಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಪಾಲಿಟಿ ನಡೀತಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದು. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಹಾ, ಸೊ last 60 days I wouldn't take, I would take last 4 months. So last 4 months ಅಲ್ಲಿ you must be revising the whatever your sources ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ 4 times you will have to revise, 3 to 4 times. And before that ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಒಂದು 2 times ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 120 ಡೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 4 monthsಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 120 ಇಂದ 90 days ವರ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 30 to 45 days ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಡು. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಜಸ್ಟ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ 15 days before the exam, when you have to do revision of the whole syllabus in a very short time. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಓದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 lines ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. So T minus 120 in the T minus 90, 75 ವರ್ಗು I'll do one set of revision. And within the day, minimum 4 hours you should be giving for solving questions. And the rest 4 to 6 hours you should be reviewing the questions. ಆ 4 hours ನಾನು 200 questions ಅದನ್ನಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ 4 hours ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. 100 hours in 2 hours ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರದ್ದು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ರಿವಿಸಿಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಗ್ರೇಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬರೀ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ಆ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಲೈಸಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ದೇ ವಾಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಅದಿದೆ ಅಂತ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಕ್ಸ್. ಸೊ these things, these are one of questions. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿವಿಸಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 4 hours ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 4 to 5 hours ಆಫ್ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬೀಟ್ ಅದು ಮೇನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 15 days ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೇಪರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ PYQs as ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಈವನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್. ಸೊ ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಸೊ ಆ 200 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವಿಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಇದು 4 ತಿಂಗಳಿದೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ PYQ ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. And eventually it's the process which gives the result. You just cannot be thinking about if I'm scoring well and decide your preparation on that. Ideally you should be ready, but I wasn't ready for my first attempt. In the sense I used to do ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮೇನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ 3 months ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್. If you plan it well. I'll come to that in a while. So where was I before? Yeah, that is actually a genuine problem because yes, to 6 hours you are sitting in the class now. What? 9? Okay, I haven't sit for 9 hours any time. You have 2 classes together. See, 2 GS and 1 Dida. See, the basic thing, nange, but hats off to you guys. ಇನ್ನೇನು 9 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೆ, ನೀವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅವತ್ತು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಡೇಸ್ ರಿವಿಷನ್ ದಟ್ ಡೇ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು half an hour 45 minutes. If you leave 2 days and come back to the same thing to revise, it will take more time. Have you all experienced the same? So you try to be disciplined. That's all I can tell you now. ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯು ಚಾಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ. ಅದರಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿವಿಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಫ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ರೆಡ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿರೋದು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ 60 day ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, don't try to pick up anything new. Whatever you have studied till now, even if your resources is small, you feel I haven't read anything also, don't do. And generally for me in prelims ನಾನು ಇದು ಯಾವುದೋ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ somewhere else. So adikene do the high yield ones earlier. The priority you have to do. Yeah, I'll come to CSAT. Ivagle CSAT I'll just come. Innenaru idya? Nan generally nan actually nandu optional before I started my GS only I had started. So adrinda nandu almost bandaga ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದು 2 months ನಾನು GS ಜೊತೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು 6 hours ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ 9 hour ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಡನ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾ, CSAT will come. Now CSAT is almost become more important than GS because there are less number of people clearing the CSAT cutoff than GS. And CSAT, you know what the cutoff is. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CSAT is purely about strategy. It's not about if you know if ಇದು ಆ ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಬಾಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್, ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ನಾನು ತೆಗ್ದೆ 1 ball, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಇವ್ರ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇದು ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಟ್, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಸೊ ಯು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ CSAT ಪೇಪರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಈ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. And this CSAT I have solved only 34 questions and I've cleared, thankfully. So, hey, it's not something great. You don't do 34 questions and come. You guys do 40-45 minimum. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ 3 ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ 34 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ CSAT, more than what you know, you should be knowing what you shouldn't be doing. The kind of questions which you shouldn't touch. This year, if you see, 4-5 questions were there where the teachers who came for solving after the exam, they were taking 10 minutes to solve. What is the chance that you will solve it in 3 minutes? 0. So, ಆ questions touch ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ CSAT ಅಲ್ಲಿ don't have that ego. You start a question, you spend 2 minutes, then you will feel if I spend 2 more minutes, you will solve. Then you will feel 2 more minutes, 10 minutes you would have put, not found the answer. Even if you have found the answer, you have lost your chance of answering good questions. So CSAT ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅದಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. And 40-45 if you are able to do ಅಲ್ಲ, and you need to keep your accuracy high. Don't try to do. So in GS prelims, no, so I was talking about ಇದು. So 30 questions, 30 to 35 you'll know what is right. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 30 to 35 50% chances there of you getting right. So we have about 70 questions here, and that ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, that you must definitely take a chance. Don't have a second thought. Even if you don't know, like you are not able to make an intelligent guess ಕಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೂ ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಯುಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಆನ್ ಅ ಪ್ಲಸ್. ಆ 30-35 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ನೀವು 15 ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೇಜ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಬೌಟ್ 70 questions we have solved. So next about 10 to 12 questions I could eliminate only one option. ಅದೂನು if I am able to make an intelligent guess I used to solve. ಅದು ಆ 3 ಆಪ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಏನು ತಲಬುಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I used to not touch. So eventually I used to my first GS ಅದು first attempt 2022 ನಲ್ಲಿ I had attempted about 86 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Second ಅಲ್ಲಿ I have done only 80. So it depends on the paper. If it's a easy paper you'll be solving more. If it's a very tough paper, so you do. ಆಮೇಲೆ 4 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ KPSC ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ 1/4 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 1/3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪನಿಶ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ 3 ಐಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋ 35 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್ ದನ್ 30 seconds ಟು ಇವನ್ ಥಿಂಕ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಕುಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ and keep going forward. And this first iteration you should be done in about 45 minutes time. And I used to come to the second iteration where I can eliminate 2 options and I have to make that choice between 2. So then again you will take about 45 minutes time, 45 to 50 minutes time. So idrallu kuda if something is taking a lot of time to think, idunu bitpudi. Yakendre the worst thing that you can do is to not think properly in questions where you can get it right, and spending the same time in questions where you will get it wrong. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್. ಲೋ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೆಸ್ ವರ್ಕು, ಅದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೌ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು. ಸೊ ಆ ಥರ್ಡ್ ಐಟ್ರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ 15-20 minutes, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So that's how you should answer the prelims questions, prelims main ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ 60 days to 90 days ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ, ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿವಿಷನ್ ಹಿಯರ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, because you have to be active in the same time there also. And it will be generally hot, so if you can not sit in a AC room, no, I'm not telling every day, then you won't come for studies only. So few days at least, maybe weekly once or twice, try to sit outside and solve your questions. And no prelim center as AC. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ which you guys feel that I should cover with respect to prelims? No. And one more thing what I used to do is like putting myself mentally in a tough situation. Like there is something called visualization that you can do along with meditation. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, I used to visualize like first 20 questions in prelims I'm not able to solve, but even after that I'm able to keep my calm and solve the questions. Generally ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ, if you are not prepared for this ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you will start judging yourself that attempt ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀರಾ. So that shouldn't happen, because every question is a single question, that's it. So the whole marks that you get, it's not for the total number of questions you solve, but for the individual questions that you solve. And each question should get the same amount of attention irrespective of what has happened earlier. So you need to learn to move on. You guys can move on fast. You got no choice, you got to be moving on. ಹಳೆದನ್ ಮರ್ತಿ ಹೊಸದಕ್ಕೆ you need to, so for that visualization, YouTube ಅಲ್ಲಿ you go search visualization techniques, you'll get. So that if you can make a part of your daily routine, it will be good. Then any other questions with respect to prelims? You need specifics what I did. So actually I used to follow current affairs. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಕೂರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ MPC ಏನಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ದೇ ಟಚ್. ಸೊ this kind of analysis you need to be doing depending on what's happening in the current affairs. And mostly economy, environment, science and tech ella it will come from ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೇಳೋದು. And that ಇದೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, it is good, so we can use that. And I didn't go for those big textbooks, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದಾಗ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ನೋ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಇದು ಓದಿಲ್ಲ ಅದೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇವಾಗ ಡಿಯರ್ ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಅನಿಮಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹನಿಬಿದೇನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ 15 to 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ ಥರ, ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ನೀವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿಲ್ಲದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೈಟ್ ಗೆಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ, ಐ ಜಾಯಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ವಿಷನ್ದು ಇದು ಅದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಜಿರಾಮ್ದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಂಕರ್ದು ಇದು ದಟ್ CSAT ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ CSAT ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಇದು PYQs. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ PYQs ಎಲ್ಲ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಬರ್ತಿದೆ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಇದು CSAT ನ ಡೂ ಟಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಇದು GMAT ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಫರ್ ದನ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 12 to 13% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೋಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್ ಟು 34.
So 35. So that means lot of them who have got better marks in GS have not cleared CSAT. So, and if you don't clear CSAT and you sit, no, it's going to be a very bad experience. I tell you, I haven't gone through that, but I've made, like, have had friends, so they tell that that's not a good place to be in. Anything else? Glorify the fact that this CSAT itself is very terrible. Mm. So, to come out of that fear, like, what are your suggestions? To prepare it along with GS, or do we have to build a separate strategy to prepare for No, everything should be integrated. ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಇದು ಮೇನ್ಸು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಜಾನ್ವರಿವರೆಗೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಇಟ್. ಮೇ ಬಿ ಡೇನಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ CSAT, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನೋ ಈ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ CSAT ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಿಯರ್. ಗೋ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 50 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ 3 areas there will be questions which are dead easy, and if you miss them thinking you won't do such kind of questions, then it's hard. So adikene do all questions. How I used to do CSAT is, I used to not idu maths bantu anta favorite anta I used to not skip for only maths. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ದೇರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ 2 iterations, ನಾಟ್ 3. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ, 40 ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು 28 questions you have to get it right, and it's not at all difficult. Provide and CSAT ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಪೇಪರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಟಫ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. GS, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. If you are just better than the other person, and however tough a paper comes, and if you are better prepared, you will be able to be better than the other person. Next, go for mains. Prelims. Ready? Okay. Coming to mains, the most important thing again here is PYQ analysis. Yeah. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ವೇಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ PYQs. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೋ ಅಂತ ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿನ್ ಆಗಿದಾನ, ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿನ್ ಆಗಿದಾನ, ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ತರದನ್ನ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ irrelevant. That means you will know that these questions it's difficult to come in the exam. On that, don't break your head, don't do any analysis, just move past them. And only the ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ PYQs ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ 4 options in front of you. ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಡೂ ದಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. We go to mains. So mains again, PYQ is very important, and that one of the reasons why I didn't get good marks in my first mains is because I hadn't done enough answer writing practice before my mains. So mains time alle eno full magic madok hode, magic aglilla, because I had that experience in the first attempt. Ivaga parvailla aitu. ಸೊ ಈ ಡೈಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ 10 questions. Weekly once, that also you do, irrespective of your preparation. This is very important. Even I used to feel I haven't studied, I will not do, but because of that I had to pay it with my first attempt. So if you don't want to be in a similar place, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಇಂಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PYQs ಅನಾಲಿಸಿಸ್
So 2013 allo, this is just one example that I'm giving. What are the limitations of fundamental rights, freedom of speech and expression, what is the ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಮ್ವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಸೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದ PYQs, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವೋಂಟ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 150 ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17, 18, ದಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ 18. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ UAPA ಆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇದು ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಾಕಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಟ್, ಅಗೇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಮೋಡ್. And this year I'll show you my notes, and that's how I made my notes. Then again here, how well you have done your static and your basics, it matters the most. So when you have very limited time for you to come up with an answer, unless things are not internalized inside before the prelims phase, it will be very difficult for you to study in the 90 days before exam. So now what you have, the time that you have now is the golden time for preparation. Immediate exam ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ you'll be under the pressure of exam questions ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ PYQs ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗಿವನ್ ಸಮ್ 30 ಇದು ಯಾವುದೋ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ವಿತ್ ದ 30, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ 30. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ 30 minutes ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಯುಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ದೇ ವಾಸ್ 7, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ 7 points ಏನೇನಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ 35 within 30 to 45 minutes you should be able to complete the whole paper just brainstorming. So this way you'll have exposure to more questions. Adadmel here also again it's a skill set of ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್, and you cannot run away from that, because completing the paper is very important. And if you, it's just important ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಇವಾಗ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅ ಲಾಟ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಬಟ್ ಬ್ರಾಡನ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಪಾಲಿಟಿಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕಾನಮಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್, when you're writing that polity means, if they are giving you sectional test, don't restrict yourself to nan ishte syllabus all I need to answer anta. Think broadly, avaga you'll have more points to write. adadmele ನೀವು ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, and you should be in that flowing phase. You now at present you guys have just started. Take some time to take 2 or 3 minutes to just analyze the questions, how to structure the questions, how to structure the answer. And answer structuring I think you all will be knowing. Like should I go into it, or you guys, it's the same. So what I used to do is I wasn't born as a answer writing pro. So who are the pros? Those who have made it.
ಸೊ ಟಾಪರ್ಸ್ 1, 2, 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಒಬ್ರು ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಕ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ಯು ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಕಂಟೆಂಟ್. Vivek open ಮಾಡಿದ್ರೆ just ಅದು ಓದಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನೀವು ಇವಾಗ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್, ಬಟ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 4-5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್, ಸೊ ಜನರಲಿ ಹೌ ಡಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? Any keyword which is there in the answer, just pick it up and make it or else if you have some data. So what I did for data for specifically means is I made one Excel sheet. Adralli I used to put ivaga happiness index, development index, human development index, sumar index ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, inequality index, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ವಿಚ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ when you give the data ಅಲ್ಲ to the examiner, they will be impressed. ಇವನ್ ಬರೀ he knows a lot of things ಅಂತ, and it also feels good because if others are not writing and you are writing, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ there needs to be some differentiator. So what I used to do ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದಾಗ್ತಿದೆ the data I used to use. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವ್ದಾರು ರಿನೌಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಇಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ 10 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರುತಿ ಶರ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಟಾಪರ್. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್. ಸೊ ಎನಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ 1 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಈಸಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿವೈಸಿಂಗ್. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಓದ್ತೀರಾ, ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ 90 days ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದೋಸ್ ಟಾಪರ್ ಕಾಪೀಸ್. And my handwriting was bad, my presentation ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ in the first attempt. That's all. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಪೇಪರ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್? PSI ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ PSI? ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ನಾನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಡ್. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇದು ಏನೋ
ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ 70% ವೆಲ್ತ್ 10% ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆಕ್ಸ್ಫ್ಯಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ introduction and conclusion. And when you are doing the introduction of your answers, this is not now. Generally when you do it like ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಕುಷನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ. 45-50 ವರ್ಡ್ಸ್ 20 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಫೇರ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಇದು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮೀನ್ಸ್? Yeah. For the schemes, right? So this is ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So this is my own notes which I made other than the static notes. Static notes I am studying, making sure that everything is internalized and I keep revisiting it. Adru melgade whatever in the current affairs alla bartitalla, this is the notes I used to make. So if you can see, for all subjects I made GS 1, 2, 3, 4 essay, adadmel prelims separate ella madidini. Idrolgade every GS paper alli I put separate subheadings and decided before this mains. ಮುಂಚೆ ಇದು ಈ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಸೊ ಐ ಮೇಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೇರ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈ ತರ ಮೇನ್ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ನೋ, generally these schemes it will be executional, some fault will be there, or policy formulation problem irutte. So ella schemes you cannot go into reading, getting a schemes book barutte, some 200 pages book. If you go into that, you won't be able to study the other things. So adikene you just need to have fair idea, and this is the same for any subject. Elladu you don't run behind knowing specific things. Elladru ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು you'll be able to play around with the knowledge that you have. So these peripheral things like the schemes and all, don't break your head. Just this is what I did. I don't know what will work for you. So this is the kind of thing that I did for schemes. Like almost during my preparation, whatever is there, not like I remember everything. You won't remember, but just that ಇದನ್ನ ನೀವು 3 ಸರಿ if you ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ you'll be a better person in with respect to answering schemes. So whatever is there in my notes, not like I know everything, but you just need, see, prelims alli if you just have an idea, you'll be able to answer. Mains alli this idea with your exposure and experience of mains answer writing, you'll be able to write an answer. So don't go into that specific knowledge of each scheme. There are few major schemes idiyalla, adu ivaga food security mission, adadmele idu housing for all. So ivella like key idu schemes. ಅದನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್? One. Why? Is there any reason for that? Monthly magazine. And you'll revise it. Okay, well and good. Like for those, good. Like if you're able to do it, it is good. So, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, only content is important, not from where you're getting the content. So, ನನಗೆ ಅದು that monthly magazine ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ I used to do this. And the kind of things that you put in your notes will be different. So, if I take mains, no. So this is my mains notes, GS 1, 2, 3, 4 essay. Idu mains.
ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಮೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44 UCC. ಏನ್ ಹೇಳಿ UCC? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆ, ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ PYQs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದು ಆಕ್ಟ್ದು ಇಂದ್ರದೋ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ChatGPT ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ChatGPTಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೋ ಮಾಕಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದಿರೋರು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸಚ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇದು with exact, these are the subheadings of the syllabus. Anybody seen the syllabus? Yeah. So this is the subheadings of the syllabus. So this is how ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೆ that key aspects whatever is there ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು. And before my mains I used to not revise my static paper. That is both 1 week before my mains and paper ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ. What I used to revisit was only this notes, because this notes is something new which I feel is important, which I feel can come as a question. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ನೀವು ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಗವರ್ನರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅದ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮೇಡ್ ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಡ್ ಐಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ CM ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರಿ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀದಂಗೆ ಆಗಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಕೇಸಸ್. ಈ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ರೆಡಿಲಿ ಪಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸ ಇದು ಏನೋ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Everywhere you see it will be analysis. So ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂದ pick and put from anywhere you want, but the things that you feel that you should remember. Then do the same things for GS 2, 3, 4. GS 1 ಅಲ್ಲಿ there is less because full static ಇದೆ GS 1. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮೈ GS 3 ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೇನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯು ಪುಟ್ ದಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 1%, 10% ಆಗುತ್ತೆ, 10%, 100% ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ RBI ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇದು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈ ಐ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಸರ್ಚ್, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ರೀಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, and it is highly likely that you will forget what notes you have made, what notes you have not made. So if you don't want to keep redoing the same stuff again and again, reduce your effort. I kept this. If somebody is comfortable doing offline notes, I have nothing against it. Then coming to like how I made my prelims notes. So prelims ಅಲ್ಲಿ I used to put like basic ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟಫ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇದು ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ದ PYQs ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 42 ಗೊತ್ತಾ, ಕೇಳಿದೀರಾ? ಸೊ 42 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ 101, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇದು ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕೇಸ್ ನಡೀತು. It might appear very overwhelming. Does it appear? Yes. Thank you for being honest. So, now it will appear, but even for me, starting ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು will it work, will it not work ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. So, but ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು if you go through it 3 times, no, you will be very comfortable with it. Even if I ask you specifically which year Minerva Mills case happened, and if you won't be knowing ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು, ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇದು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್, 39 ಇಂದ ಇಂದಿರಾ ನೆಹರು ಕೇಸ್, ಇದರಿಂದ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೇಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀವೇನೇನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಮೊರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಬೇಕು ಆ ತರದ್ದು ಐ ಮೇಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿ. And economy, geography almost static stuff ಇದೆ. ಎಕಾನಮಿಗಿಂತ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನೇನಿದೆ, ಇವಾಗ ಲೀಗೋ ನಡೀತಿತ್ತು ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್? ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ನೋ. So ಈ ತರ you make notes, it might help understanding anything with respect to notes. Ecology, again this is my actually nandu, I didn't want to revisit that 12th NCERT again and again, and it is very important ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲ NCERTಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗ 12th NCERT ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಕಿಂದ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಟು ಮೀ. ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮರ್ತೋಗಿ ಆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ humpback, I think 2022 direct question was there. What is this? Is it a fish? Is it a bird? Is it a butterfly? Huh? Yeah. Which blue finned or orange? Golden. Okay. So if you had known, you would have known it is a fish. Illandre
ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಇದು ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಇವಾಗ PYQs ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. So that's how this is. And what else is important? And yeah, economy ಗೆ budget and economic survey important. This year's economic survey ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ? Good. This year there is no economic survey. So whatever that white paper ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬಿಟ್ಟಿಯಾರಲ್ಲ review of the economy ಅಂತ, so ಅದನ್ನ you go through and here again ಇದರಲ್ಲೂ like very short chapter 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಫುಲ್ಲು, ಎರಡು ಸರಿ ಓದಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ನ ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಬಾಜಿರಾಮ್, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐ ಡಿಡ್, ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮುಗ್ದೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮುಗೋಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೊಸದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಇವಾಗ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಲಾಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೈ ಹೋಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಫುಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು. Ethics you all know how to study? No, I'll come to that. Okay. So, ee tara like I made short notes for ethics and full syllabus here is here, trust me. And ishtu saku, like if you have read the whole standard books ಎರಡು ಸರಿ and you go through these key points, everything will flow in your head. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಮಾರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ರಿಟನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದಿನ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವನ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನೀವು 2 ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಬರ್ತಾ 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 ನೋಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಕೀವರ್ಡ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 100 ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5-6 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈ 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರೀ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಐಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎಥಿಕ್ಸ್. GS 1 to 3 I think you'll be able to manage. ಅದೇನು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, PYQs ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2-3 ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಕ್ 20 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 20 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಲೈಕ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದು ಏನು ಕೀ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ನ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Like this. You got an idea? You guys got or what? So ethics examples and for each term in the syllabus you need to have a definition, and that definition will not be the same every time you write an answer, but the meaning shouldn't change of that definition. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್, ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್? ಹಾಂ, ಅದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ತಡಿ. ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಹಾಂ, ಪೇಪರ್ 2 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. GS2 ತೆಗಿ. Drink water, short break. How much break do you guys take? 5 minutes. Okay, be back in 5. ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಜೋರಾಗಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ಏನು ತುಂಬ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇದೆ. But only things which I feel I have to retrieve it urgently in the examination hall, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ I put it here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ UCC ತೆಗೆದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ UCC ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲಾಟ್. ಶಾ ಬಾನು ಕೇಸು, ಸರಿ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾವುದೋ ಬಾನು ಕೇಸು, ಹಾಂ ಓಕೆ ದಟ್ ಬಾನು ಕೇಸು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 54 ಆಫ್ ದ DPSP ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇವಾಗ ಏನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? April 2021. No, I was doing engineering. There, no time to bunk, only what you will study. CSAT, essay, I'll come to that. You like, ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. Yeah, I used to like ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಬಿಗಿನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಬಿ ಅಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಓದ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವುಡಂಟ್ ನೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಕೀವರ್ಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೀವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬರೋಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇದೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ದೀನಿ, ಐ ನೋ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದು ಏನೋ ಜಾನ್ ವರ್ಗುವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾನ್ ವರ್ಗುವೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಬೌಟ್ 2-3 hours
ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ GS, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್. PSIR ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಶುಭ್ರಾ ರಂಜನ್ ಮ್ಯಾಮ್ದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 2 hours. That was for me because I started the earlier optional before and I read it once. Like if your classes are going on now, you need to make sure ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇದು ಅದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. Like how many hours, it's difficult to tell. It depends on the stage of preparation that you are in. Yeah, I'll come. You remind me, okay? Wait, I don't. Give me a pen. And what was your question? Yes, sir. Okay. We start. PSL. Where had we stopped? Yeah, question analysis on ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. I'll take one question. Question is, this year's paper only I have taken. No, 2015 paper ಬಂದಿದೆ. How can, I'll just tell, big question it is. How can the role of NGOs be strengthened in India for development works related to protection of environment? Discuss throwing light on the major constraints. I thought this is the question you have. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳಿ? And second part of the question, constraints. So first part ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೋಲ್ ಆಫ್ NGOs, ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗ್ದು ಆ ವರ್ಡ್ ತೆಗ್ದು ಇನ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Yeah. Anything else? Yes. Yes. Policy implementation, policy delivery, service delivery. So ಈ ತರ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆನೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನಾನು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ PYQ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ, ಇವಾಗ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು NGOs. ಅಂಡ್ ಈ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಫ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಒಂದ್ 2-3 ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯು ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್? Fine. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಯಾವುದು ವಾಟ್ ಇಸ್ SEO, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ SEO ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಹಾಕಿ, ಸಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ that okay, I have done this ಅಂತ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. and that feeling is most important to have that confidence when you go into the exam hall that you have done enough. That is something which is crucial.
Next, what do we do? Yeah, essay. Yeah. So essay first attempt I got 94. My second attempt I got 133. So in one paper I have improved about 39 marks. First essay attempt ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. That was my biggest mistake. And I kept some 300 pages notes. ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ I was not able to think beyond those 300 pages notes in the examination hall. So whatever their question ಏನೇ ಕೇಳಲಿ, ನಾನು ಬರೀ ಆ 300 ಪೇಜಿಂದಾನೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. So it doesn't make sense. And essay, it's the paper where you can reflect who you are to the examiner. And all of you cross 20 years, so much of experience you have behind you, and each has individual experience. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಲೈಕ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ GS ಏನೇನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಈ ಸರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ಫಾರ್ essay you do topper copies. Vikram Grewal sir 2017 essay had got 148 or something. His essays you read. Even now if I read, I won't be able to understand a lot of things in that. But the content that he uses, the way he transitions from one paragraph to another, introduction, conclusion, they are very unique. ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆದು, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಹೂಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ like decent marks, you visit their essays. Last year rank 200 something. He was the highest scorer in essay. His essay is also very good. He had English optional and sakadag baritidru. So adan ಮಾಡಿ. So for essays also I made short notes. Idral mostly I used to put ಈ ಯಾವ್ದೋ ನೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಓದಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇದು. So this athlete, he used to shoot with his right hand, but ಯಾವುದೋ ವಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ his right hand was injured, but he comes back with his left hand and he shoots the gold in the Olympics. So ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಕಥೆಗಳು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಈ ಕೋಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ 2-3 times ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಜೈನಿಸಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಥಾಟ್, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಫುಲ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಸೆಲಿ ಥೀಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಒಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಗೋಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ವೇಕಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಥೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥೀಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಮಾಯಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಐ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ I'll tell you when I remember. So second essay ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಥೀಮ್ಸ್. ದ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಓನ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇ ಟುಕ್ 1 ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ 1 ಎಜುಕೇಶನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಇದದು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವುದೋ ಇದೇ ಥರದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 years, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಡೂ 10 years essay papers. ಡೂ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ essay ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ
ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬುಕ್ ನೇಮು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಮಚ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಸೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಇವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವೀಕ್ಲಿ 1 or 2 essays you write on the weekends and show it to your mentors, or if Vinay sir is there, to him. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನೋ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ದ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹಾಕೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರೀ IR ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀ IR ಬಗ್ಗೆನೆ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ರು IR ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ if you have to overcome that, you'll need some external inputs. So environment ಬಗ್ಗೆ, so everything I made a main ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ virtues and examples. So this is what, so mostly excess it is coming on honesty, compassion, courage, forgiveness, unity, self awareness. ಈ ತರ these are the main themes on which essays are coming. And essay should be a mix of your own thoughts. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ you can give examples to support your own thoughts. So ಅದಕ್ಕೇನೆ this is how the structure of my notes is also is. What is the virtue, what will be the negatives if you don't have this virtue, and solution I've made, like in few I've put wherever I feel the words is important. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ confirmation bias. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನೀವು go look up what is the confirmation bias ಅಂತ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ examples, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ quotes with respect to this. So if you get a essay directly about honesty, I already have some 3-4 examples about it, and I know obviously honesty ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದಿಲ್ದವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೈಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ನೈಸ್ ಆನ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಎಸ್ಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಇದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಓದ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. This is how things work. And yeah, few ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪೋಯಮ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇಫ್, ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು 4-5 ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಇಟಲಿ ಏನಿತ್ತೇಳಿ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಾಟ್ all those who wander are lost. Correct? So there I put this road not taken. 2 roads diverge in the woods. So this you can readily put in that. And I took the one less traveled by. So ಇದನ್ನ you quote either in your ಇದು introduction or conclusion. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ quote ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಇದರಿಂದ I directly put. I don't have the full poem here. I just have things which is relevant to UPSC preparation. You cannot be studying everything. So only like try to align yourself to the examination process, to the questions that they ask. So ಅವಾಗ you will save time. ಇದು ನೀವು ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಬರ್ದಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಸಮರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ವಿನಯ್ ಸರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ಸಮರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ದ ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯು ನೋ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ. And in the beginning, this I did only in 3 months before my this I ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ 300 notes book which coaching gave.
ಅದರಿಂದ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ 3 months ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, PYQ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಎಸ್ಸೆ ನೋಟ್ಸ್, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಸ್ಸೆ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ if I am able to do it, you will be able to do it. Idu that too, if you start now only, it will be great. I wish somebody had told me do like this, but maybe they would have told, I wouldn't be taking notes like how you guys are, so I would have forgotten as soon as I went back home. Then what was the, you asked something? Yeah, mistakes. Prelims I didn't make lot of mistakes. Actually, first time I got 122 in my GS. Second attempt I think I would have got in 80s because I paid less attention. Just clear adre saku anna mindset alli hogide. Mains alli main thing that I did was I was not ready for the mains answer writing. I was not very nice. My mains ashtu chennagirilla. So 3 months alli I couldn't cover before my actual mains. So adrinda if you are in touch, you are able to do mains ಇವಾಗಲೇ ನೀವು 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 9 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಾದರೂ ಬರೆಯೋದು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್. PSI strategy I'll do in the end. Like we can send whoever is not PSIR, then else they will get bored. Anything else? Like, does anybody has any doubt with respect to notes? I did that only 3 months thing, but ನಂಗೂ ಇದು 2 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಐ ನ್ಯೂ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ವಾಸಂಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 30 minutes of your day, but that will be very effective. Like if you have to clear it in your first few attempts, it will be and it is very doable in the first attempt. Now I feel like if I had done few things right, I didn't have to go to the second attempt, but what's done is done. So ನೀವು like ನೀವು ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೈಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್? ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅವರ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಇಟ್? One thing that I used to do was, before I sleep, I used to make a to-do list, and to-do list has to be realistic, and it shouldn't be such that it is very easy for you, not difficult. And my to-do list used to be such that even if I'm doing 80%, I used to be happy and I used to have a good night's sleep. And whatever the 20% is left, just put it for the next days. Adadmele, like I used to do it on a post-it and stick it on my laptop or ನನ್ನ library side ಅಲ್ಲಿ. So I used to strike it off as and when I used to do, and that used to give some kind of satisfaction in the head. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಗ ಮಂತ್ಲಿ ಸೊ ಜೂನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಒಂದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ? ಜೂನ್ 30 ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ 4 days ಅಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಇವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅದು ಪಾಲಿಟಿದು ಏನೋ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. What aspects of it? Fundamental rights, fundamental duties, parliament. I'll do this much anta you put it there. So you have a long term vision as to ಈ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. Don't be specific. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪೇಜು ಆ ಥರ ಬರೀಬೇಡಿ when you do that long term thing. ಸೊ ಆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ 4 days ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೈಲಿನ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಐಲ್ ಕಮ್ ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ. ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ 2 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. 2, 3 ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Number 2, you won't be getting bored if you keep number of subjects. Any questions? Note syllabus in the almost ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇವಾಗ GS2 ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಐ ಮೇಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್
and these short notes now you might feel it's not necessary because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿವೈಸ್ ಲೈಕ್ IR I have done nice. IR ಅಲ್ಲಿ because it was also my optional so I did like this India Pakistan India Bangladesh ಎಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಗೆ ಬೇಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ there will be 100 new things coming in every day some new project they made so you don't have to write everything in the ಇದು paper so ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ main like what is India's contribution to development of Bangladesh you can write these 6 points ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಲ್ಕಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಎನಿವೇರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಲ್ಕಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಅಲ್ಲ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಟು ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. So my whole paper 1 part 1 of so full paper 1 part 2 ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಯಾರೋ ಟಾಪರ್ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಂದ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈವನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓಕೆ. I made one more in the sense other notes all bari key terms. See what do you see here? Only whatever is important because you need to develop that language. I think same will be with respect to sociology, anthropology. You should be expressing yourself as a person who has that subject knowledge. You cannot be writing generalist answer like how you write in GS. So this is how I did, and this I used to like revise before my main exam. And all this I have done almost ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈ ಆಪ್ಷನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌಎವರ್ ಯು ಡೂ ಯಾವುದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಬಟ್ ಯು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Okay, I'll come to interview in the end. Like if anybody has any other questions with respect to any part of your preparation, you can ask. Yeah, I can share, but it's not that great. As I said, Vikram Grewal sir, and last year, I'll let you know. Yeah, standards you don't set, but even I followed his ala. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೋಯಮ್ಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಗೋಲ್ಸ್. ಈವನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಥರ್. ಮೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. A topper's copy. Mine also I will share. Okay. And other toppers also have written very well. And be open to learning. ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಗೋ ಕಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಹೂ ಎವರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಬಡಿ ಮೈಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇವನ್ ಐ ಡಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Yeah. And then this newspapers, there's so many things. So every day you do this kind of situations, what would you check? Don't miss your classes you attend. You might know that you know few stuff, but you sit, because the reception that you have when you have a audio visual mode is much better than just reading the books. So classes you attend for sure, but few classes will be there where you feel like totally useless ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ಅದು ಹೈಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದು, ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. That all 3 classes whatever you are attending, revising that your first priority. Second priority you keep it your newspaper. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ as I said language build ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ current affairs, if you don't want to do the monthly thing and you want to have your own notes ಅಲ್ಲ, that's where that helps. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ whatever is done in the class previously. Saturday Sunday holiday na? Sunday also? Some days test. ಸೊ ಸಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ದಟ್ MCQ ಡೈಲಿ MCQ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ 15 minutes. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಇಫ್ 12 hours 13 hours ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್. So have that confidence that whatever hard work you do will result into some fruitful performance later. So that's when you can motivate yourself to put in that extra hours. Even I have put in extra hours, but maybe not for just sitting for classes, for studying and all I have put 12 hours and all I have studied. But that was mostly before my exams. But now you guys are in that situation, Andre, you just need to get the best of yourself. Everybody has challenges. Some topper would have sat for 10 hours also. So how would they have overcome that is by just telling themselves that things are fine, and always don't think that you are doing something extraordinary. Yeah, when you have that self pity, you won't be able to push yourself. So think it as a normal. This 9 hours classes is a normal anta you tell yourself, and whatever you have to study after that also you tell yourself it is a normal. Don't think you are doing some extraordinary things. Ee Chandra layout bandu UPSC ಓದ್ತಿರೋದು, it's nothing extraordinary. That's how you should feel about the whole examination process. If you give a lot of if you associate that aura around this examination, right, it will always look like something which is very far away from you. You think it as a normal exam, take things positively and have that growth mindset. That means even the short your small demotivation, all that you might have, any issues with your friends, special friends, anything. So take all that in the process of getting better ashte. So how do you deal with those difficult situations? You tell yourself, if I learn now I'll be able to, only then, like how would an officer behave anna question kelkondi, how would a matured individual behave anna question kelkondi, you handle yourself. And always be very positive with respect to your approach. Don't at least in your mind you shouldn't give up. Maybe the goals that you have set, you are not able to attend one class, all that is fine. But in your mind you should never be the thought shouldn't arise that you won't be able to make it. If it arises, make sure that you sort yourself mentally and then you get back to your preparation. And take breaks. I know it's not easy to take breaks considering your schedule, but something which makes you happy. For me, that morning 1 hour of fitness used to make me happy. For you, something drawing might make someone happy, playing with a dog might make someone happy. So keep that time where you look forward to that part of the day where you are doing something that you like. Studies also you all like? Okay, I can understand. Complete mains test series I joined only after my prelims ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈ ಮೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈವನ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ನೋಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 100% ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿತೌಟ್ ಯು ನೋಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ GS1 ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ.
ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟಫ್, ದೆನ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್. ಆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 ಆನ್ಸರೋ ಏನೋ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 days ಮರೆತುಬಿಡಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೌಡರ್. ಹಾಂ, GS 1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಬೇಡಿ. ಇದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದರ್, just read it like a story. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the questions that you get also, it won't be such that you can write exact bullet points. Why did battles happen only in Panipat? Who would have studied? But you will ನಿಮ್ಗೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ using your existing knowledge when you will be able to write answers alla, don't give up before you go to that stage. So GS 1 alli I don't think there is much of notes making to do. Your static whatever your nim teachers helkotirtaralla, I think it will be more than enough. And NCERTs odidre, if you have done multiple revisions, that will be more than enough, because ready made ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಇದು technological innovations of the Mughal period something, I left that whole question because I had no clue. That was one of the few, even questions that you leave, it should be such that it is factual and you don't know anything about it. If you know little also, you should be writing, do something and write. Yeah. ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅದು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವಾಪಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಓದಕ್ ಹೋದಾಗ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ನೋ, ಟೆಲ್. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯುಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಅಂತನಾ? ಸೊ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ either you have the knowledge to answer the question or you don't have. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೋತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಈವನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ನ 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಕ್ವೇಶನ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. And all parts of the any topic you need to be knowing something. And adralli yaad easy question barute, you will be able to answer. Your permutation combination allu, if it's very easy question, there are 3 white balls, 3 black balls, what is the probability of getting a black ball andre, it is an easy question. So ee tarad question you shouldn't miss in any topic. So maximum number of things that you should be knowing. Angandre elladru baggenu some idea you should have. ಬಟ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೂ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಎಷ್ಟು 40 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ CSAT ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್
ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that's it. You want interview or? So basically ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು. It's here. So what they tell in interview ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡಿದೀರಾ ಇದನ್ನ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ದು, 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ mental alertness, critical powers of assimilation, clear logical exposition, balance of judgment, variety, depth of interest, ability for social cohesion, leadership, intellectual, moral integrity. So these are the main characteristics that they are trying to test. And all of this ala idu enide illi, logical exposition, balance of judgment. So when you are writing mains answer, it cannot be one sided, so you should give both sides to the answer. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಬರೀ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಚೆಕ್, ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ನೆವರ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಶೋರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. So mains exam alluno it's like a relationship that you are building with the examiner. So first 5 questions alli if they are seeing okay this candidate is writing decent things and they have some knowledge anta avrgu correct madak din purti question papers irutte. So avag nimdina line by line hogi nimun marks cut ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ. Then they will go with a mindset to ಇವ್ರಿಗೆ marks ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. So ಅದ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ತಪ್ಪು ಬರಿಬಾರ್ದು. Just because I tell you some creativity in your answers doesn't mean you write something which is totally off. You need to be writing something which is relevant, and that it will gradually build as you guys progress. Then what other qualities are there? Yeah, this is here, not a strict cross examination but a conversation to check the mental qualities of the candidate. So idru ಮೂಲಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, they don't want extraordinarily, they don't want scientists, Newton, Einstein, nobody. They just want somebody who has a rational mind, who is able to handle themselves and have the capacity to handle the situation around them. So these are the qualities which is absolutely necessary in your preparation as well. And the tools of doing that, you try to figure out how you can do that anta. So ade nodi ille ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, candidates are expected to have intelligent interest not only in their special subjects of academic study. So what it means, they are looking for people who have curiosity. So in the whole process you bring in curiosity. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. So how I went about my interview preparation is like I made notes, but it was of no use, because what happens is there you go in front of people who are very elder to you and who have a lot of experience in civil services. And a notes gits ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ it will not work. ನಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್. ಸೊ ಐ ಕಮ್ ಟು ಲೈಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ wait, that won't open. Then how I prepared is mostly you have to, it will be only about current affairs.
ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪೇಪರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ 1-2 months before I used to read 3-4 2 papers minimum. And sometimes if economy section is good, like if I see from the editorial compilation, I used to open and read. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡ್ಯಾಫ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾಫ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇನ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಲೀವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. So I got 201 marks in interview, and it's considered as decently good. So how I like, interview hall is a very cordial place. At least from this year's interview, whatever I've heard from my friends from the transcripts, they all have had very cordial experiences. So as soon as I entered, the chairman greeted me. They were all very like full smiling, and it was just after lunch, so maybe they had a good lunch. So they said it's not going to be an interview, it's just going to be a conversation, so just behave normal, something like that they said. Then I sat, then they started with questions. So one of my hobby was reading autobiography of athletes. And ಆ question ಅಲ್ಲಿ he asked me, have you read Open by Agassi anta? There is a book called The Open. You guys know? Okay, it doesn't matter. So then he asked me, do you know his pet name? I said no. This was my first question. My first question was a no. Then the second question they asked me, so his opponent, he used to put his tongue left or right, and he used to serve in the same direction. And Andre Agassi had caught this trend. So he asked me about that. Are you aware? I said no. But the key thing of what they are trying to see is not what answers you are giving. It's okay if you are giving a lot of no's, but after giving a no, how you are going to behave. So if your first third question ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನೇ ಮುಗೀತು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ attitude ಅಲ್ಲಿ if you are sitting, if they see that behavioral change, that if you are smiling artificially when you enter, then third question no ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುಮ್ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ they'll get to know. ಬಟ್ ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ. ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಇಫ್ ಯು ಮೀಟ್ ಆಂಡ್ರೆ ಅಗಸಿ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೈನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 questions that you will ask ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಟ್ 3 questions ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಇವನ್ ಆಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ಕ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ ಥರದ್ದೇನೋ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಚೆಕ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ following the process. Then the second one is something called having the growth mindset. And the third is how you are going to treat successes and failures. So any success and a failure, right, it is not to be associated with a person. So a person X is a success, person Y is a failure. No, it is just an event which happened in that person's life, and you need to not associate any identity with that success or failure. And it is just an event which has occurred annadrinda. So what led to the event is the course of preparation which led to that event. So if you are able to, despite any failure or success, no, if you are able to change your operations, hangandre nimma preparation, the success and failure itself will change in the next time. So this is a broader thing that you guys can keep in mind. So whenever you feel that identity crisis, that whatever I'm doing 10th al marks illa, 12th al marks illa, LKG al marks illa, so ee taradella thoughts iddaga, so you tell yourself it's just an event which happened because of the things that you did. So ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕಿಯಾವೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ PSR ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಗೇವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ Voyager 2 ಮಿಷನ್. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಯಾರು? ಎಸ್, ನೋ? ಓಕೆ, ಇವನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ.
So I said no. It was some mission in the 1970s which called the earth as a blue dot, and ದೂರದಿಂದ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋನ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ, ಓಯೇಜರ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಗೊತ್ತಾ. ಅಲ್ಲೂ 4-5 ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿ, ನೋ 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 ನೋ. 3 ಕ್ವೆಶನ್ ನೋ ನೋ ನೋ. ಓಯೇಜರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ನೋ. ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನೋ 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 ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ನೋ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. Then what will happen, just because you have told 4 no's, you will try to cook up an answer for you don't want to tell a 5th no. If you do that and you give a wrong answer, that is where that moral something was there, uprightness, something like that. So that is where that is tested. So that you shouldn't compromise. You don't know. Then the next member started like, you told process is important, but Mahabharatadalli ends were important. How do you justify that anta? So I gave an answer to that. Adadmele, yeah, then they asked me, suppose your seniors have told something wrong to do and you don't want to do it, how will you tackle this situation? I said I'll ask for a clarification because he's more experienced. I'll kutkond, it shouldn't appear like you're arrogant. Nan madala antalla. You should give a balanced answer that I will ask him. Even after that I'm not convinced, then also you should be having options, because it's a hypothetical question and you don't know what the scenario is. Yadak no andidare, nin leave no andidara, athwa yado dot project no andidara, so you don't know. So adike then I'll tell aduku avaru enaru convince agilla andre I'll go to his higher ups, then the same process is followed anta. So adene like that balance of judgment idiyala, this is where that is tested. Adadmele the next member asked about what is your idea of a developed India. So adರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಓಪನ್ ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಡ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ಡ್. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಗ್ರೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಸೆಡ್. Then after that I said this is not something I had prepared, but this is something which I was always thinking. And ee thinking heng barutte, ya curiosity, ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ like when you're curious ಅಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. So what I said that what is more important is having big aspirations, and that big aspirations comes from conquering oneself in the mind first. What do you call as poverty of aspiration, poverty of thoughts, ಇದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. So this is what I spoke about. Then they said yeah, and I could see that they were like ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ not 2-3 times more. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then they asked, so I'm into sports, so they asked me civil services ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ work schedule, how do you think you will play sports ಜೊತೆಲಿ ಅಂತ. So then I said it's a matter of priorities, so it's not like nobody has time, it's just that you have time, but how each one uses it different. So I said if some other civil servant for their recreation they are sitting and watching a movie, what stops me from practicing my game which I like? So yeah, that was fine. Then the third member, then they asked India as a developed nation by 2047 you are speaking so much about, don't you think it's a ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ goal to achieve? And ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ 75 ವರ್ಷ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 years, ಆ ಥರ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗರ್ ಗೋಲ್ಸ್, and even if we are not reaching it by 2047, what is stopping us from trying to being a developed nation by then? And even if we are not reaching, we'll be on the path of that reaching that goal. So I said it's good to have big goals. Then the next member asked me mostly about how to improve sports in India. Adadmele then they asked athletes ge navu government jobs kododu ಒಳ್ಳೆದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ. So any question that they ask alla, you try to think about the positives, negatives, if it's a long term thing, short term thing. Adadmele what you feel about it. So this I said in the short term, yes, it is important to give because it will motivate a lot of them. But looking at the few hundreds of jobs which are on offer, there will be
thousands of people who will be starting sports, and if they're generally neglecting studies, not developing skill set, how are they going to progress in their life? Then that will come to a standstill. End of the day, only few people win in the competitions and only few people get those jobs. So what is the rest of them going to do? So I said like this and said, in short term it is good, but in the long term we should look at creating an ecosystem of sports where sports is seen as a lifestyle choice, and it is not just seen to win medals, rather as a daily practice. It just becomes a part of our culture. So ಆ ಥರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then they asked about one nation one election, what is your view on it ಅಂತ. And so ಇದು ಈ one nation one election ಎಲ್ಲ it was running around in news, so ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ I prepared and like normal answer ಕೊಟ್ಟೆ. Then he also asked ಏನು ಫುಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿನೈ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹೇಳೋದೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್ 20 marks ಗಾನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಯಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್, that didn't affect me. Now when I'm thinking, I'm going back there. So 3 questions that he asked was Kachatiwa Island ಬಗ್ಗೆ he made few statements, then I tried to answer, but I myself knew it was not convincing. Then he tried to counter question me, but it was not ending up anywhere. ಅದು ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ UNSC ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ they asked one question, that is also not heading anywhere. I said UN peacekeeping force, then UNSC ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ I said, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Then he like cross questioning ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತು, but all through the process they were cordial, they were never like hostile, that ಒಂಥರ ಮುಖ ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು, nothing like that sort. Like a movies ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, it was nothing of that sort. So you guys also be happy that interviews are happening this way and it's not happening like how they actually showed in the movie. And so you can be relaxed about it as long as you have worked on yourself and you have a bigger perspective of things around what's happening in life around you, you'll be able to do well. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು IR question he asked, sorry I don't recall. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ 3 more questions ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ನಂದು ಇವ್ರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ನೈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ so a lot of things run in your mind, or like he didn't like you, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರ. and my interview got over in 25 minutes ಒಳಗಡೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. and generally all interviews were going for about 35 to 40 minutes. so ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾದ್ರಲ್ಲಿ I could tell properly and where I could add my own thoughts ಅಲ್ಲ, that's where I think it made the difference, because I've told a few no's and a few questions we are not clear where we are heading. Despite that, if they are able to give decent marks, it means just the way how I have expressed that I don't know and how I have reacted to not knowing questions, and when I know questions, how I have made the best possible use of it. So like if you prepare for your mains, prelims, everything, overall ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, that will change. So once that happens, even you will be having a lot of original thoughts which you will be able to tell. And that's it, your interview will be over and someday you all will be here and giving a talk like this. So anything else? Anything else? Your social traits, like some of us are not good in communication part. Some of us fail to express the thoughts that are within us. So how did you manage that? Were you like simple, straightforward, or like my dilemma is that the same thing doesn't happen in all the boards. Like there are 5 boards there. Understood. The board that you got was good, like it accepted
in a good way, but the same happens in the different boards. Like, Yeah, could have gone the other way. So even there, that basic traits of yours ಅಲ್ಲ, it is tested. ನಾನು ಜನರಲಿ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ಇದು ಏನೋ ಕಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಏನು ನಡೀತಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವನ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ how you should be molding yourself as a person. So in these small things, in the small choices that you make, if you have to pick up your phone as soon as you wake up, 3 hours of the first 3 hours of your day, how you treat, adadmele ivag neeve you would have set some goals to yourself. If you are actually accomplishing that overall feel good factor about yourself, no, that is what builds up your own image in your own eyes. Once in your own eyes you are looking like a reasonable person, that's when you will be looking like a reasonable person to somebody outside. So and self accountability is most important here. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದು ಕಾಲೇಜ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ನ. It is a justified reasoning also which you are giving yourself, but you should be accountable to yourself in this process. So the success of any thing that you do, it should not be the success that you finally see, but rather the small goals that you set for yourself. If you are able to accomplish that, if you are able to do these small things, it becomes a part of your personality, and if that becomes, it is highly likely that it might come out in the interview hall. So for me only, it is obviously subjective. Iದೇ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಗೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐ ಆಮ್ ಈದರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, your DAF has to be different. Mine was a reasonably different DAF. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗು, ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಇನ್ನು ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, ಫಿಕ್ಷನ್, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಜಾನ್ವರಿಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. So maybe the few people in the beginning they get asked what is running, what is the speed of running, why do you run, ಈ ತರದ questions. ಒಂದು 2 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ you will start seeing even in the transcripts these normal DAF entries will not be asked, and if DAF entries are not asked, from where will they ask the questions? Random, from where, and ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತರದ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಸೊ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಲಕಿಲಿ ನನಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಫ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ತುಂಬಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಂಡ್ರೆ ಅಗಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು 3 questions ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನೀವೇ ಆಂಡ್ರೆ ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾಬೀಸ್ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it will be helpful. So you try to develop some hobby. I don't know what your interest will be, but something or the other you try to keep. So at least for the interview it will help, and also in daily life you will be a more andre ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, at least when you are doing something that you like. Anything else? How many toppers talks have you had? This batch none. First, I think some other batches have had. Second, okay. Any other question? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೀರಾ? That's it. We'll wind up. All right. Thank you all for your time. Very nice talking to you all. PSIR guys, you can come. Huh? I haven't created my Telegram ID yet.
I'm planning to do something on YouTube, like every paper how to deal with ಅದನ್ನ, because like ಇದೇ ತರದ್ದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಐ ಥಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ದಟ್ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ದಟ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಯು. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐಲ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? This I can provide, no problem with me. But the thing is, idrinda it won't be of any use to you, because when I do this, that's when the most of the learning is happening. When I'm putting things into the PDF, I've shown you now how you should be going about it. You've got an idea, sir, if you want me to do up and down, I'll show. But don't use this. Yakandre idral nan bari one point hakirtini. So if you just read that one point, it won't be fruitful. So you need to have your own notes. Done? You cannot leave.